Welcome students, on behalf of the KingMakers IAS Academy, I am very glad to meet you again for this wonderful session, 5 editorials of the week, 112th edition. We met for 111th edition, that was my first, but you have met me before for many 5 editorials of the week also. So this second edition of my 5 editorials of the week, we will be seeing some very important topics. That is Uniform Civil Code, big picture on Manipur issue. Then we will see Indo-Egypt Summit, Indo-US relation and higher education rankings. Friend, these are one of the very general topics. But this will give you a base to analyze various other topics. Ipo pathina nama Manipur issue, if you consider this Manipur issue, which is an internal security issue, if you consider these issues are happening and it has been in history and it's now again triggered by various events that I will be telling you. But in the Madhavi Manipur issue, it's not just one of the problem. It have been there in history. So, on the Manipur issue, it has been in history. And Indo-Egypt Summit, Indo-US relation, there have been many breakthroughs that have happened. And Indo-US relations, especially in the developments Uniform Civil Code. Again, this is very historical debate and it has happened again, and now we will discuss very comprehensively about these important issues. And then higher education ranking. In the Madhavi rankings abdin pesumbodhu adoda analysis enna, adoda flaws enna, in the Madhavi vishayangala nama pesumbodhu overall vanda micha rankings la, micha reports la, micha survey la, micha indices la ella vanda enna madhiri analysis pananum, adula enna drawbacks nama vanda UPSC la question la ketirundanga eppadi nama எழுதலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு overall picture வந்து இந்த மாதிரி issues படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். Again, there is a important note that I wanted to give you, friends. You have to read your newspaper regularly, and this editorial will facilitate your preparation with understanding the newspaper. But daily newspaper reading is must. And here I will be telling you all the backgrounds. I will also add up certain number of information in addition with the author's perspective in this particular editorial. So in the editorial ellame pathina author's oda perspective la da irukum, aanalum na vanda sila information that is very important for you to write your mains answer or approach your prelims questions na vanda indha edathila kuduthirven. So with that note, we will start this particular session. Friends, here we have this June 24 to almost July 1. So July 1 vara nama vanda in the important editorials vanda analyze பண்ணியாச்சு. இதுல வந்து civil code, Manipur issue, Indo-Egypt Summit, Indo-US relation, higher education rankings. These are the one which I felt very important. There are certain other important editorials which I will tell you, but there are only few informations that are takeaways from that editorial. So I skipped it. I will tell you why I skipped it also in the end of this particular thing. So coming with this Uniform Civil Code, nama vanda eppayume enoda style of teaching is, I will tell you a small story behind this particular Uniform Civil Code, various factors that are the problem. Adukapra nama vanda author's perspective nama paathittu, adukapra then we will add up certain information and then we will go into that particular editorial. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போறது வந்து very important for you to understand. So this UCC. So what is UCC? Why UCC is needed? Why UCC is needed and what is the problem, or why it is still a stumbling block or blocking, why it's still not being implemented, and what is the event or what has happened so far. So these are the different things that we will discuss here. Friends, remember that what is UCC? So what is UCC if you know? UCC is conceptualized as a set of laws that govern personal matters including marriage, divorce, adoption, inheritance and succession for all citizens regardless of their religion. So earlier, before this UCC, we have civil code.
Civil code means all the aspects which are governing the personal domain, or you call it as personal law. So இந்த மாதிரி personal law னு சொல்றாங்க. இந்த personal law வந்து என்னன்னா எல்லா laws-உம் which is related to marriage, divorce, adoption, inheritance, succession, இத சம்பந்தப்பட்ட laws தான் நம்ம personal laws னு சொல்றோம். This personal laws is very specific for specific religion. So Hindus will have a separate personal law, Muslims will have a separate personal law. So இது வந்து ஒவ்வொரு religionக்கும் வேறுபாடு இருக்கும். இந்த personal lawல வந்து when there is a personal law for separately for Hindu religion, they have their own laws governing marriage, divorce, adoption, whatever be. So for Muslims it is separate. So why it is so? Because Hindu has a different customs of marriages. They have different rituals, different customs, different ways of having their marriage. So Hindu's personal law is Hindu has a different personal law to govern the marriage. So marriage ஒரு custom, different customs இருக்கிறதுனால ஹிந்துக்கு தனி personal law. முஸ்லிம்க்கு வந்து usually the marriage is a contract. So they have a separate personal law for governing the marriage. So இதனால இந்த மாதிரி இருக்கும்போது what is this uniform civil code? Why do we need this uniform civil code? We need uniform civil code because we are now become a country. There are different personal laws for different religions, which is creating many conflicts, and there are certain problems within the personal law. So there are certain socio-religious reforms which are needed. So this is there, and just like CRPC, we wanted a uniform civil code so that the judiciary, the police, the prison, the government is all able to enforce only one law on every people. So irrespective of religion, we are a secular country. So based on secularism, we need a uniform civil code. So this is the argument that people are saying we need uniform civil code. So நம்ம uniform civil code ஏன் வரணும்? எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி law தான் இருக்கும். அது criminal law-வா இருந்தா என்ன, civil law-வா இருந்தா என்ன, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி law இருக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம religion பத்தி religion வச்சு வேறுபடுத்த கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்குமென்ட் போடுறாங்க. அதனால இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஆர்டிகல் 44ல ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேக்கர் சொல்லிட்டாங்க uniform civil code kondu varanonu solittu constitution maker have already told in article 44 we will bring this uniform civil code wherein every people irrespective of the religion will have the same civil codes which will govern their marriage, divorce, adoption, inheritance, etc., etc. So this is the framework that I have to tell you why UCC is needed. What is the problem? Article 44 is there, yes. Constitution says we need a uniform civil code, but there is some other article which is also there, which is mentioned as Article 29. Article 29 la enna solranga, we will respect the religious customs or we will respect the distinct culture of a religion. So அப்படி இருக்கும்போது என்ன மாதிரி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை நம்ம கொண்டு வர போறோம் அப்படின்றது ஒரு விஷயம். ஹிந்து பர்சனல் லாவை வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை எடுத்துக்குவோமா இல்ல முஸ்லிமோட லாஸை வந்து நம்ம சிவில் கோடை எடுத்துக்குவோமான்ற ஒரு டிபேட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இல்ல எங்க லா தான் பெருசு, உங்க லா தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபேட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஆனா இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா ஸ்டேட் இதை வந்து எதுக்கு ஸ்டேட் வந்து உள்ள நுழையணும்? Religious autonomy is there. Every religious institution has their own autonomy to govern their own customs, rituals, practices, and marriage, divorce, and everything. So religious institutions like this Hindu Religious Endowment Board, அவங்க எப்படி டெம்பிள் அட்மினிஸ்டர் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கான மேரேஜ், எங்களுக்கான டிவோர்ஸ், அடாப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நாங்க எங்க ரிலீஜியஸ் படி எங்க ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனை வச்சு நாங்க வந்து இத லாஸை வந்து கவர்ன் பண்ணிக்குவோம். இதுல வந்து ஸ்டேட் எதுக்கு தலையிடுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டேட் ஷுட் நாட் இன்டர்வென் அண்ட் அஃபெக்ட் த ரிலீஜியஸ் அட்டானமி அப்படின்றது பேசுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேசும்போது
there is something called as Article 29 which gives religious autonomy for the institution. There is something called as Article 44 in which the state is enforcing or will come up with this uniform civil code. So this is the debate. And the next debate is, I told you, India is a secular country. Yes. So India is a secular country, and India, we have to treat everybody equally. Yes, there is. So secularism in the aspect of equal treatment of all religions is there. So people said that yes, uniform civil code irukonu, ena ella religioniyum ella marriage, divorce, adoption ellathiyum ore maadhiri dhaan nama treat pananum appadinumode, yes, true. But Indian secularism is different from the French model of or France model of secularism. India வந்து நம்ம equal treatment வந்து உண்மைதான். ஆனா we are also accommodating the culture. So cultural accommodation is very important because we are a diverse country. நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ரிலீஜனும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. நம்ம வந்து நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்துருப்போம், இல்லைன்னா வந்து ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்துருப்போம். பஞ்சாபிஸ் ஆர் ஹேவிங் டர்பன். ஸோ வந்து நம்ம வந்து பப்ளிக்கா என்னோட ரிலீஜியஸ் சிம்பிளை வந்து இல்லை ஒரு டெம்பிளுக்கு நான் தாராளமாக போகலாம். திஸ் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் இந்தியன் செக்குலரிசம். பிரான்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா ரிலீஜன் இஸ் செப்பரேட், the politics is separate. The people cannot show or express their religion outside the pub or outside their private space. But in India, we can express our religious profession or practice outside the private space. So idhula enna pannirukona, நம்ம வந்து we are accommodating, we are having people wearing parda, we are having people wearing whatever religious symbols they wanted, they can surely have it in the public space. So இதுதான் Indian model of secularism. So Indian model of secularism க்கு uniform civil code தேவையே இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவங்கவுங்க டிஃபரன்சஸை வந்து நம்ம வந்து அகாமடேட் பண்றோம். ஸோ தெர் இஸ் டிஃபரன்சஸ், வி ஆர் டாலரேட்டிங் தம் அண்ட் வி ஆர் அகாமடேட்டிங் தம் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இஸ் நாட் நீடட் அப்படின்னு, பிகாஸ் வி ஹாவ் அ இந்தியன் மாடல் ஆஃப் செக்குலரிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிபேட்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. என்ன நடந்தது அப்படின்னா, இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா லா கமிஷன் 279th ரிப்போர்ட் 279th ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா law commission, not 279th, law commission in 5 years before, there was a law commission which was formed for this uniform civil code. What they said it is not necessary now, we will think about it later when there is a social circumstances which are coming for it. அதாவது இப்போ வந்து தேவையில்லை, யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இப்போ வந்ததுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வரும், அதனால இப்போதைக்கு தேவையில்லை, நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து யோசிச்சு எப்போ கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி லா கமிஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி இதை வந்து வேணுமா வேணாமான்னு நினைக்கும் போது இது இப்போதைக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லா கமிஷன் சொல்லிடுச்சு. பட் சூன் ஆஃப்டர் 5 years திருப்பி ஒரு லா கமிஷன் போட்டு இப்போ வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணுமான்னு 5 வருஷத்துக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து திருப்பி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலிகேஷன் இருக்கு. ஸோ ஒரு அலிகேஷன் இங்க என்ன இருக்குன்னா, they wanted to, அதாவது there is a government which wanted to enforce this or bring this uniform civil code அப்படின்னும் போது, what is the problem? The problem is the religious minority will feel alienated. Because most of the times it is the majority religion which will have a major say. Because we are a democratic country, majoritarianism is a problem. So we have a problem that Hindu form of marriage, Hindu form of customs, Hindu form of rituals may be overriding the other minority religious customs, marriages, divorces, adoption also. So this is the problem. So religious minority may be alienated is one allegation. It is which is against this UCC. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பேசும்போது இந்த author வந்து he is telling that this uniform civil code may not be necessary now, because first what he is saying, yeah, we are coming with the process of phased reforms நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன், ரிஃபார்ம்ஸ், அதாவது சோஷியல் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரதுக்காக ஒரு முக்கியமான பர்பஸாகவும் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்தது. அதாவது இப்போ ட்ரிபிள் தலாக்ல வந்து இது இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக்கை வந்து தப்புன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த உமன்ஸ் ரைட் ஆர் இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் இஸ் ராங். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ரிஃபார்ம் that was done. This was done in the Muslim religious law or Muslim personal law. Another one which was done very earlier was polygamy. Polygamy was considered as unconstitutional in the earlier reforms. This was done in the Hindu personal law. So polygamy tavaru, instant triple talaq தவறுன்னு நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் ஏற்கனவே பர்சனல் லால ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். So personal law is having many phased reforms. So நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எதுக்கு யூசிசி தேவை? நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரிஃபார்மையும் நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம். யூசிசி வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிக்கு தேவையில்லாம வந்து ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணும், அவங்கள வந்து ஏலியனேட் பண்ணிடும் அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. இன்னொரு வாட் ஹி இஸ் சேயிங் தட் திஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஷுட் கம் ஃப்ரம் வித்தின், அதாவது இன்டர்னல் ரிஃபார்ம்ஸாக தான் நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ம வந்து தேவையில்லாம டாப் டு பாட்டம் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுல வந்து நிறைய people will be feeling left out. So they will feel alienated. அதனால வந்து இவங்க வந்து communal clashes, social disharmony, நிறைய வந்து terrorism, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இந்த யூசிசினால நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து he is warning. So this is the background of this particular situation. Okay, so UCC is a question of personal and religious autonomy. So whether religious autonomy should be there or state's authority should be there to reform the familial relation. Whether state can come and reform your personal law or the religious institution itself have to reform their personal law, especially like instant triple talaq, polygamy, whether these reforms should be there by the state or by the religious institution itself is the question. And in news, what was in news? The Law Commission again came up with wanting this uniform civil code, whether to implement this uniform civil code or not. This is the scenario. They are soliciting views and proposals. So எல்லார்கிட்டயும் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணுமான வியூஸ் அண்ட் ப்ரொபோசல்ஸ் திருப்பி 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பியும் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து 5 வருஷத்துக்குள்ளேயே வியூஸ் மாறுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு. ஸோ ஏற்கனவே இது லா கமிஷன் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிடுச்சு இப்போதைக்கு தேவையில்லைன்னு, திருப்பி லா கமிஷன் திருப்பியும் வியூஸ் இது கலெக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் வந்து கேட்குது ஏன் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனையை வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து முன்னாடி நிறுத்துறாரு. Then earlier law commission had concluded that UCC is neither necessary nor desirable. Why it is not necessary? Already the reforms have started. Like we unconstitutionalized this instant triple talaq, polygamy, நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இன்டர்னலா அந்தந்த ரிலீஜனுக்கு உள்ளவே பர்சனல் லாக்குள்ளேயே ரிஃபார்ம்ஸ் நடக்குது, எஸ்பெஷலி டு bring equality between the men and the women, and is not desirable because there can be communal clashes or the religious minority may feel alienated, because it is not only Hindu Muslim debate. There are lots of religions like Jews, we have Parsis, we have Sikhs, Buddhist, Jainism. So there are lots of religion which are in the purview. So we have to accommodate their different culture. That is what the author is saying. And the progress of reforms, what the author is saying is the progress of reforms have already started with bringing the Special Marriage Act for interreligious marriage. So anybody who wants to marry between Hindu and Muslims or Muslims and Christians, whatever, they will have this Special Marriage Act 1954, and Indian Succession Act 1925 has given succession for the women also. So all these have done, many reforms have done. But the problem is certain laws like love jihad laws, which was coming in this Uttar Pradesh government. Uttar Pradeshல வந்து love jihad laws ன்னு சொல்லிட்டு anti conversion laws, அதாவது anybody who wants to convert their religion, they will be having certain
conditions and they will not be allowed to convert if there is any certain conditions is not met. So இந்த மாதிரி love jihad laws அப்படின்றது வந்து it is against these reforms அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு hint கொடுக்கறாரு இந்த author. ஓகே, ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட், சக்சஷன் ஆக்ட் எல்லாம் நம்ம ரிஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இந்த லவ் ஜிஹாத்லாம் ரிஃபார்ம்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இங்க கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா இட் இஸ் ஆல் த கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் தட் த ஆத்தர் டஸ். எஸ். ஸோ இப்போ வந்து தேர் ஆர் ரீஜனல் டிஃபரன்சஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ரிலீஜனுக்கும் ரிஃபார்ம்ஸ் நடக்குது. சில நேரத்தில் சில ஸ்டேட்ஸ்லையும் ரிஃபார்ம்ஸ் நடக்குது. சில ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா they have abolished the Hindu joint family in 1975 and Muslim marriage and divorce had to be registered in Bengal. So பெங்கால்ல ஒரு லாஸ் கொண்டு வராங்க. இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் ஆர் பர்சனல் லாஸ்ல வந்து சில ரிஃபார்ம்ஸ், லீகல் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இப்படி கொண்டு வரும்போது இந்த மாதிரி ஃபேஸ்டு ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து ஓகே, அதாவது இது ஒரு பெரிய கான்ஃப்ளிக்டை வந்து கொண்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்றாரு. And then arguments against UCC. What the author is saying? Author is talking against the UCC. He is saying unity is not equal to uniformity. அதாவது நீங்க யூனிஃபார்மிட்டி என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுனால யூனிட்டி வராது. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு டைவர்ஸ் கண்ட்ரி. நம்ம GS3 சப்ஜெக்ட்ல படிச்சிருப்போம், salient features of Indian society ன்னு சொல்லிட்டு. Salient features of Indian society is diversity. So unity in diversity is the important feature of India. But uniformity is not at all will bring the unity. This is what the argument of the author is. What the author is saying, unity, அதாவது நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே பர்சனல் லா அப்படின்னு கொண்டு வந்தாலா எல்லாரும் யுனைட்டடா ஆயிட மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து author சொல்றாரு. He is saying that article 29 is there, which is saying that every religion has their own customs, laws or any practices. அதை வந்து நம்ம அகாமடேட் பண்றோம். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீடம் கொடுத்து அவங்க என்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அவங்கள வந்து நம்ம ப்ராக்டிசஸ் பண்ண விடுறோம். அதனால பர்சனல் லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த UCC must be emblematic of India's mosaic model of multiculturalism. So we have many different religions, many different castes, many different ethnicity, many different kinds of people, many, even if you consider நம்ம வந்து பார்டர்ஸ்ல எல்லாம் போத்தோம். இப்போ கேரளா பார்டர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் இருக்காது. ஈவன் they will have a little different thing, like வந்து கிறிஸ்டியன் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸும் பண்ணுவாங்க, முஸ்லிம் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸும் பண்ணுவாங்க, ஹிந்து ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸும் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு மல்டிகல்ச்சுரலிசம் ஆர் a mix will be there. So many in urban areas there will be cosmopolitanism. So cosmopolitanism is there is a vast diversity that can be seen in that particular people. So you have to understand. So UCC must be emblematic of the India's mosaic model. So UCC must be emblematic, but British brought this homogeneity. So British மாதிரி நம்ம நடந்துக்க கூடாது. British வந்து ஒரு homogeneity, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட வெஸ்டர்ன் ஃபார்ம் ஆஃப் செகுலரிசம் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. பட் இந்தியன் ஃபார்ம் ஆஃப் செகுலரிசம் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ வி ஷுட் நாட் என்கரேஜ் homogeneity, but we have to accommodate the heterogeneity or multiculturalism. That is what the author wants to say. And when groups claim and effectuate their multi-ethnic traditions, இங்க வந்து ஆத்தர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சொல்றாரு. அதாவது இது வந்து காந்தி சொன்ன விஷயம். எல்லாரும் வந்து நான் வந்து தமிழ்நாடு, நான் வந்து when I have a cultural affinity towards my state, then I will also have cultural affinity to my nation. If I have my cultural identity with my religion and the state also accommodates my identity, then I will have a very very intense affinity towards India. அதாவது நம்ம வந்து என்னோட ரிலீஜியஸ் ஐடென்டிட்டியை இந்த கவர்மெண்ட் ஆர் இந்தியா காப்பாத்துச்சுன்னா எனக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு பெரிய பந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு தான் இவர் சொல்றாரு. ஸோ நம்ம வந்து இந்தியனா நம்ம ஃபீல் எப்போ பண்ணுவோம்? ஓகே, தே ஆர் அகாமடேட்டிங் மை கல்ச்சர். ஸோ முஸ்லிம்ஸ்லாம் எப்போ இந்தியாவில் இருப்பாங்க? இந்தியா வந்து முஸ்லிம்ஸ் எல்லாரையும் அகாமடேட் பண்ணாதான் முஸ்லிம்ஸ் எல்லாரும் இந்தியாவில் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ரிலீஜனையும் நம்ம அகாமடேட் பண்ணா மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஒரு இந்தியனா இந்தியாவில் இருப்பாங்க. இல்லைன்னா வந்து அவங்க இந்தியான்னு ஃபீல் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் இங்க அந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. ஸோ when groups claim and effectuate their multi-ethnic traditions without impinging on the rights and liberties of their fellow citizens, their tradition and values acquire the status of social mores, for they fulfill a much broader purpose of social and national integration. So whenever their religious identity is
protected, they will feel more integrated to the nation. So this is what the author is saying. And we must understand that when a community feels threatened, அப்படி opposite சொல்றாரு. இதே community feels threatened ஆனா இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கிளாஷா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அதனால ஒரு இந்தியா வந்து ஒவ்வொரு ரிலீஜனும் அவங்களோட ப்ராக்டிசஸை வச்சு அவங்கள அகாமடேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. அண்ட் ஆல்சோ இந்தியாவில் இருக்க முஸ்லிம் லா பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து பிரிட்டிஷ் எழுதின லா, அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்து முஸ்லிம் ஷரியத் லாவை வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணி எழுதுனது தான் நம்ம வந்து முஸ்லிம் லான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஆக்சுவல் முஸ்லிம் லா விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் குரான் ஆர் ப்ராஃபிட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்கிட்ட கேட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ரிஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் வந்து வே ஃபார்வர்டா சொல்றாரு. வே ஃபார்வர்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட், நம்ம வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து தேவையில்லாம யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வரணும்னு தேவையில்லாம யோசிக்காம ஒவ்வொரு பர்சனல் லாலையும் we should ensure there is a equality between men and women. So any provisions in the personal law which is affecting the gender equality, we should reform that. That is the first thing that we have to do instead of aiming for uniform civil code. This is what the author is saying. So moda வந்து அந்த லாஸ்ல ரிஃபார்ம் பண்ணி அதுல ஈக்குவாலிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் we should be accommodating all the religion, because everybody has a right to cultural relativism. Relativism is you have a separate culture, I have a separate culture, but the culture difference is there, but we can tolerate each other. This is what cultural relativism means. So this is what the author is saying. We should accommodate or give the right to cultural relativism, but we should ensure that there is equality between men and women in each personal law. This is what the author is saying. And let the Muslim clergy come forward and lead the MPL reforms. So Muslim personal law reformer Muslim clergy வந்து முன்னாடி வந்து நடத்தட்டும். நீங்க தேவையில்லாம ஸ்டேட் வந்து தேவையில்லாம வந்து உள்ள நுழைஞ்சா this will create a problem for the religious minority. This is what the author wants to say. He wants to give a way forward like this. But what you have to do when there is a question to discuss or critically analyze this uniform civil code, you have to balance. So state oda argumenting நம்ம எடுத்து சொல்லணும், and the other perspective, that is the perspective which is against the uniform civil code, அதையும் நம்ம சொல்லணும். So argument for this uniform civil code, why uniform civil code is needed? Why uniform civil code is needed? Because already Indian constitution says UCC is required, because all the important minds or the freedom fighters who were a part of this constitutional makers, they said UCC is required. So இதை வந்து நீங்க argument for வச்சுக்கலாம். Article 44. Next வந்து ஷாபானோ case was a case in which the Muslim personal law was questioned. Usually if you see this Muslim personal lawல வந்து எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா the bride or the male will give the money to women. யூஸ்வலா ஹிந்துல பாத்தீங்கன்னா டவுரி வந்து பிரைட் குரூம்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க. பட் முஸ்லிம் மேரேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா the male will give money to the female. So this is the Muslim personal law. So they don't have the process of alimony. So alimony னு ஒரு விஷயம் இருக்கு friends. மஹர்னு ஒன்னு இருக்கு. What is this mahar? It's almost opposite to dowry. இங்க வந்து bride groom வந்து or male வந்து femaleக்கு கொடுக்கிறது தான் மஹர். இது Hindu marriagesல பாத்தீங்கன்னா female will give the money to male. So this is dowry. In the Muslim form it is mahar. So in Muslims they don't have anything called as alimony. What is this alimony? Usually divorce ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா மேல் வந்து will give money to the female for the maintenance. So this is called as alimony. The Muslim personal law does not have this alimony, because during the marriage itself the male is giving the money to the female as a mahar. So the Muslim law does not have any space for alimony. So alimony is usually given after the divorce for male to female. So in the Supreme Court, the Shabano, who was almost a 50-plus-year-old lady, she was divorced by her husband. She asked for an alimony. But Muslim personal law says that there is no alimony because you are already given mahar.
ஸோ உங்களுக்கு மஹர் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே, அதனால நீங்க அலுமினி கேட்க கூடாதுன்னு முஸ்லிம் பர்சனல் லால சொல்லுது. ஆனா இங்க ஷாபானோ வந்து இந்த கேஸ்ல வந்து வின் பண்ணி she got this alimony. So all the Muslim men should give money to the Muslim women after divorce. So this is what given in this Shabano case. So Shabano case இதுதான் நடந்தது. So இந்த கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஷாபானோக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் மட்டும் கொடுக்காம they also said UCC is required. இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் தேவைன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லிடுச்சு, நெக்ஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு, இன்னும் நிறைய கேசஸ்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் திருப்பி யூசிசி வேணும்னு சொல்லிடுச்சு. அண்ட் லா கமிஷனும் சொல்லியிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நீங்க சொல்லி எஸ் யூசிசி இஸ் ரெக்வயர்ட், பட் ஸ்டில் தேர் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தரோட ஆர்குமெண்ட் அகேன்ஸ்ட் சொல்லலாம். இல்லை நோ யூசிசி இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ், பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் டு என்ஷூர் தட் ஸ்டேட் ஷுட் ஆல்சோ பிரிங் சர்டைன் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னும் நீங்க முடிக்கலாம் if the question is about the uniform civil code. Friends, remember there was already a question in the mains about the uniform civil code, so it may come and repeated again. Next important thing is Manipur issue. This I wanted to teach you, friends, because Manipur issue ellarum oru perspective sonna, but I wanted to use this forum to tell you everything about Manipur issue. So please stay with me to know everything about Manipur issue. What is the problem earlier, what is the problem now, and what has been the process, and what are the critical analysis of this process itself. ஓகே, எல்லாமே வந்து நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிச்சு அந்தந்த இடத்துல மணிப்பூர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால ஐ திங்க் வி வில் holistically talk about this Manipur issue. So what is Manipur? Where is it? I hope you all know. Manipur is a northeastern state. It is a part of Seven Sisters. It is sharing border with Myanmar. Importantly Myanmar, and it has border with our states like Nagaland. This is another very important. There are other border states also, border countries also, which I'm not talking in detail because these are the two important things that you have to know. So the border country is Myanmar, the border state is Nagaland. So there is problem. So what are the problems usually is there, or historical problems in Manipur? You have to know about the historical problems. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி மணிப்பூர் வந்து ஒரு கிங்கால ரூல் பண்ணப்பட்டது. ஸோ மணிப்பூர் வாஸ் ரூல்டு பை அ கிங். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட். ஸோ வந்து பிரிட்டிஷ் வரும்போது இதை வந்து பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்னு கூப்பிட்டாங்க. ஏன்னா திஸ் வாஸ் ரூல்டு பை அ கிங். ஸோ இட் இஸ் அ பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட். த பிரிட்டிஷ் annexed this Manipur, but they left the king to rule. ஸோ அதனால இதை வந்து என்னன்னு சொல்லணும், பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்னு சொல்லணும். ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து அனெக்ஸ் பண்ணி கிங் அவங்களே ரூல் பண்ண விட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்போம். இந்த ஹிஸ்ட்ரியில நம்ம படிக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட். ஸோ திஸ் இஸ் அ பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட். ஸோ அடுத்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்கும், இந்த மணிப்பூர் விச் வாஸ் அ பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம இந்தியாவில் சேர்க்கறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஸோ திஸ் வாஸ் இன்க்ளூடட் இன் இந்தியா ஆஃப்டர் த இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ இந்தியாவில் Manipur joined India after the reorganization of India. So state reorganization la Manipur joined India, but there was problem. The people were not happy with that. They were not happy with joining India in the first state, but not now. I'm not talking anything against Manipur. They were not happy because they were not satisfied with everything. Okay, so this was the case in the independence, during independence and after independence. So this is the important thing. So they were not happy with India in the history, but later they joined India. Now they are the integral part of India. But this is one case. Another case is Myanmar. Being a border with Myanmar, they are facing what problem? So they are facing a number of problems, friends, because they are bordering with Myanmar. They are facing the problem of refugees. They are also facing the problem because Myanmar is a golden triangle. Myanmar is a part of golden triangle. So they are having a problem of drug cartels. So they are having a problem of drug cartels, refugee problem, and also insurgency problem.
But in this insurgency problem லே நிறைய விஷயம் இருக்கு. மியான்மர்ல இருந்து இன்சர்ஜென்சி வருது, இங்க நம்ம இன்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்டாவும் நிறைய இன்சர்ஜென்சி வருது. அதாவது நாகா இன்சர்ஜென்சிலையும் மணிப்பூர் அஃபெக்ட் ஆகுது, மியான்மர்ல இருந்து வர ரோஹிங்யா ரக்கைன் புத்திஸ்ட் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்லையும் வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. And also if you consider there are certain insurgency among the Métis also. And one more factor is, so there are external players and internal players also, or external actors and internal actors also playing a role. Who are the external actors? It is the Myanmar army, and also China is alleged to have a role in the fueling this insurgency. So China கூட இந்த இன்சர்ஜென்சி வந்து நம்ம இந்தியா டெவலப்மெண்ட்டை கெடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி இன்சர்ஜென்சிக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலா இல்ல வந்து ஆர்ம் சப்போர்ட் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலிகேஷன் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது மியான்மர்னால நடக்கிற பிரச்சனை. ஸோ there is a drug cartel, there are refugees problem because Myanmar is having some political crisis because military junta has taken over. So there is always a civil war which is happening in Myanmar. So இதுக்கு முன்னாடி வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினாங்க, அதாவது மிலிட்டரி ஜந்தாவை இது பண்ணிட்டு இண்டிபெண்டா ஆங் சாங் சூகி வந்து she became a prime minister. பட் திருப்பியும் ஆங் சாங் சூகியை வந்து இது ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி மிலிட்டரி ஜனதா ரூல் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ இதுல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால ரெஃப்யூஜிஸா மியான்மர்ல இருந்து நிறைய பீப்புள் ஆர் கம்மிங் டு திஸ் மணிப்பூர். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ப்ராப்ளம். பட் கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் ட்ரக் கார்டல்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம், அதாவது மியான்மர் மணிப்பூர்ல இருக்கிற பார்டர் பிரச்சனையை வச்சு நிறைய பேர் வந்து ட்ரக் கார்டல்ஸ் பண்றாங்க அண்ட் இன்சர்ஜென்சியும் நடக்குது. ஸோ இன்சர்ஜென்சி பிகாஸ் நாகா வாண்டட் டு பிகம் அ separate country, so Nagaland state இருக்கணும். Métis is having also insurgency problem which I will tell you later. Then what is the grievances of this Métis and Kukis, or what is the internal conflict? So this is the external conflict or the conflict which is rising because of the Myanmar. What is the internal conflicts? What are the internal conflicts? Usually the conflict is because of geography and history and certain misgovernance, which we have to talk. Basically geography, history, misgovernance. Already I told you history, princely states, now it's a part of India. What is the problem of geography? Manipur, this is a valley. All around the valley there are mountains. What are the people who are in the mountain? It is Kukis, Métis, and some Chins, and there are other tribes. And then in valley we have largely Métis. And in the Métis there is a religious difference also. This Kukis and Métis, no, it is Nagas, sorry. Kukis, Nagas, Chins, and there is another thing, and here mostly it is Métis. And in this Métis, if you consider, they are some people, mostly they are Hindus. So nariya per Hindus da, some people are Muslims. In this thing, if you consider, mostly they are Christians. Okay, so this is Hindus, Muslims, and this is the they are mountain people. So this is the background of the geography. Usually what happens, இந்த ஆத்தர் கூட சொல்றாரு என்னன்னா, ஜியோகிராஃபி பிவோட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் சொல்றாரு. ஓகே, ஜியோகிராஃபி தெரிஞ்சதுனால ஐ எம் டெல்லிங் யூ, பட் ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜியோகிராஃபி, ஜியோகிராஃபி டிட்டர்மைன்ஸ் ஹிஸ்டரி. ஹவ் இட் டிட்டர்மைன்ஸ் ஹிஸ்டரி? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து வேலி இருக்கு, இந்த இடத்துல ஹில்ஸ் இருக்கு. ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆச்சுன்னா இவங்களும் சண்டை போட்டுக்குவாங்க. ஸோ யூஸ்வலி த நெய்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபைட். Like China and India, like Pakistan and India, the neighbors usually fight. Okay, they can also become a friend, like Bhutan, Nepal or a friend arukla. So sometimes geography will lead to conflict, geography will lead to friendship also. But here the geography has led to the history of tragedies or conflicts between the Métis and Kukis. So இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு பேரும் இந்த இங்க இருக்க hill tribes, and I'll call it hill tribes, I call Métis as valley tribes. So there is a conflict because of the geography. So these people are fighting against each other because of the differences in the religion, differences in the geography, and there is also a difference of, or
competition for resources. What is this competition for resources? இப்போ இங்க எந்த ஒரு ரிவரும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஹில்ல இருந்து கீழ வேலிக்கு வரும், இல்லனா எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் ஹில்ல இருந்து வேலிக்கு வரும். இன்னொன்னு வந்து இங்க வேலி பாத்தீங்கன்னா only it is forming 10% of the land. மணிப்பூர்ல valleys வந்து it is only forming 10% of the land. So Meiteis எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா 50% of the population வந்து Meiteis இருக்காங்க. Okay, almost 60%. சில டேட்டாஸ் வந்து 60% சொல்றாங்க, சில பேர் 50% சொல்றாங்க. So 10% landல 50% or 60% population is Meiteis. So they wanted land. They wanted jobs. They wanted better opportunities. So Meiteis wanted this. Even the Kukis and Meiteis wanted this. So they are very near. So they are conflicting for all these things. So this is one thing. So this is the conflict or ethnic conflict. This is called as ethnic conflict because these are two different people having two different ethnicities. So this is an ethnic conflict between the hill tribes and the valley tribes. So hill tribes is having different history, different religion, and they wanted certain resources. Valley tribes having different religion, different geography, they wanted resource. So there is a conflict between these two people. So this is the scenario that you have to understand. So this is being based on the ethnic conflicts. What has happened now? Even still history is there. Inga வந்து ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா the Nagas and Kukis, they have a scheduled tribe status. So they have a good number of government schemes like scholarship schemes, reservation in government jobs and everything. So they are enjoying the ST status. And Meiteis அவங்களுக்கும் ST status வேணும்னு கேக்குறாங்க. Wanted ST status. They wanted ST status because they wanted to protect their land. ஏற்கனவே 10% land தான் அவங்க கிட்ட இருக்கு. இந்த ST status கிடைச்சா அவங்களுக்கு reservation கிடைக்கும். They will be able to get certain schemes, government schemeல scholarship, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். And they can protect their land because if they are given the ST status, no non-ST people or no any outside people can get there or buy their land. So இது வந்து ஒரு protection for the ST people. So the Meiteis wanted ST status. But this is not new for Meiteis. Why Meiteis wanted ST? Because earlier during the British era, British time la வந்து Meiteis were given scheduled tribe status. But after independence, why did the government took away this ST status? Is because the Meiteis, I told you, they are dominant populations. 50% of the people are 50% of the population is Meiteis. So there is demography. So demography or the population is higher. And they also have certain advantages, like they are having political domination also. Many MLAs and many people who are in the politics or who are in the minister's post or who are in the Panchayat Raj institutions, they are having or they are from the Meiteis. So even the government at present are from the Meiteis. So they have good political power. This is what the thing is. So they have a population, they have a good political power, and also the land is fertile. So the land is fertile usually because hill you cannot cultivate so much. In valley you can cultivate because it's almost a plain areas, and it's also rich in nutrition. So the land is very fertile, so they are economically well only. So economically well, their population is higher, political power is all there, so they need not be given a ST status. This is what the argument so far. But Meiteis wanted ST status just like this Nagas and Kukis because what is their argument? அவங்க ஏன் வந்து ST status கேக்குறாங்க? ஏற்கனவே உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் இருக்கு, பொலிட்டிக்கல் பவர் இருக்கு, எகனாமிக் பவர் இருக்கு, அப்படியே இருந்து எதுக்கு தேவையில்லாம வந்து ரிசர்வேஷன் கேக்குறாங்க, ST status கேக்குறாங்க அப்படின்னா Nagas and Kukis, they are telling that Meiteis are telling that this Nagas and Kukis are taking away their land. So they are taking away their land, they are taking away their job because they have reservation, and also they are there are many rebels or Naga insurgents. Okay, so Naga insurgents are suppressing or they are
ill-treating this Meiteis. This is what the argument is. எங்களுக்கு ST status கொடுத்தா எங்களுக்கு ஒரு recognition கிடைச்சா எங்களுக்கு நிறைய schemes government schemeலால நாங்க பொழைச்சுக்குவோம் அப்படின்னு Meiteis சொல்றாங்க. ஏன்னா Nagas is having ST status and so they are enjoying the land and also they are taking away the land of Meiteis. They are taking away the jobs and there are certain insurgents who are helping this Nagas to affect the rights of this Meiteis. So எப்ப பார்த்தாலும் Meiteis வந்து Nagas are creating violence அப்படின்னு சொல்றாங்க. So cookies are creating violence on Meiteis using the insurgent groups. There are insurgent groups in cookies also, Nagas also. So using those insurgent groups, they are affecting the Meiteis because Nagas and cookies are always against Meiteis அப்படின்னு Meiteis சொல்றாங்க. So this is the argument that Meiteis wanted to give to claim for ST status. And what happened now? What happened now? We are now understanding that this Meiteis wanted ST status. So where they asked the government, they didn't give. So they went to the court using a petition and they wanted a ST status. This was 10 years back. But now recently High Court in the case நிறைய நாள் நடந்திருக்கு இந்த கேஸ்ல High Court now asked the state government. So they directed the state government. So they directed the state government to deliberate or debate on whether they can give ST status to Meiteis. Okay. High Court வந்து நீங்க வந்து ST status Meiteisக்கு கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு state government யோசிங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுச்சு. இதுதான் ஒரு பெரிய ட்ரிகர். இப்போ என்ன பண்ணாங்க குக்கீஸும் நாகாஸும் they started rebelling against the declaration of this High Court because they don't wanted Meiteis to get this ST status. And there was lots of clashes and there was violence and there are lots of people who are displaced, lots of life lost. This is the trigger point. So High Court சொன்ன விஷயம் தான் பட் ட்ரிகர் பாயிண்டா இருக்கு. ஆனா இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு. இப்போ வந்து இந்த there was a government who actually anti-drug operation done the anti-drug operation. அதாவது நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் வந்து மியான்மர்ல வந்து ட்ரக் கார்டல் மியான்மருக்கும் மணிப்பூர் பார்டர்லயும் ட்ரக் கார்டல் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இந்த ட்ரக் கார்டல்ல வந்து மேக்ஸிமம் இன்வால்வ் ஆர் நாகாஸ் அண்ட் குக்கீஸ். Okay, so this drug cartel la vandu mostly pathina Nagas and cookies will cultivate poppy in the hill areas. So these Naga, especially Naga insurgents and Kuki insurgents will use this as a to fund their terrorism. So poppy cultivation, so and the organized crime nu solluvaanga inga vandu drug cookies and Nagas are doing organized crime by drug cartels. So they are trafficking drugs or they are selling the drugs and this Nagas and cookies are cultivating poppies in the hilly areas. So that government, they did an anti-drug operation and they imprisoned many Nagas and cookies. But what Nagas and cookies are saying, the government who is predominantly Meiteis wanted to fight against or wanted to suppress Nagas and Meiteis, Nagas and cookies. So அவங்க என்ன சொல்றாங்க Nagas and cookies எங்களை வந்து எங்களோட வாழ்வாதாரத்தையோ இல்ல எங்களை வந்து தேவையில்லாம வந்து இந்த Meiteis வந்து அஃபெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கவர்மெண்ட் ஆபரேஷனை வந்து இது Nagas cookiesக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கிற மாதிரி Nagas cookies is saying. And also Naga insurgents and Kuki insurgents fought against this government when they went for anti-drug operation. So the Naga insurgency, Kuki insurgents வந்து organized criminals. So many are organized criminals. So they wanted to fight against the government because they are affecting their drug cartels. So இந்த நேரத்துல வந்து Nagas and Kukis and this Meiteis all having clashes. So this is the problem. So government inga vandu either they are fighting against the drug carteling by Nagas and cookies. So inda oru vishayam nadandittu irukumbodhu what happened? In the High Court started asking state government to give ST status to Meiteis. Already the Nagas and cookies are not happy with the government because of their drug operation. avangaloda drug operation vandu avanga vandu or drug carteling vandu avanga vandu affect pandradhanaala they are not happy with the government. And this High Court's direction to the state government, they started they were very angry and they started fighting. So this is the clash. This is the reason for this clash.
another analysis in this particular thing is high court பண்ணது கரெக்டா, இது ஒரு விஷயம், இது ஒரு டிபேட் போயிட்டு இருக்கு. ஹை கோர்ட் பண்ணது கரெக்டான்றது வந்து there is a case on Supreme Court. So இப்போ வந்து ஹை கோர்ட்டோட டைரக்ஷன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கையில இருக்கு. You have to understand high court cannot direct the state government because ST status will be given by the president and the central government. It is not the state government roles. So state government ko ST status ko sambandhame illa. It is the central government which will give this ST status. So தேவலாம high court போய் state government க்கு direction கொடுத்தது it's a wrong. So அத வந்து supreme court வந்து தவறா இல்லையா அப்படினு சொல்லும். So this is one scenario. Another scenario is because of the violence, okay, article 355 has been imposed on Manipur. So what is this article 355? That you have to understand. So what is this article 355? What is this article 355? This will ask whenever there is a law and order problem in a state, the central government will come to direct the state, or they will control the or limit the state to in order to reduce the law and order crisis. So this is the scenario, article 355. ஆர்டிகல் யூஸ்வலாக வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சி ப்ராப்ளம் நடந்ததுன்னா, ஏதாச்சும் லா அண்ட் ஆர்டர் இல்லை வந்து ஏதாச்சும் இன்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் நடந்ததுன்னா யூஸ்வலாக ஆர்டிகல் 356 போடுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஆர் பிரசிடென்ட்ஸ் ரூல் ஆன் ஸ்டேட் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டிகல் 355 பண்ணுவாங்க. பட் ஹியர் there is no president's rule proclaimed. There is only article 355 on the state government. So this you have to understand. So for prelims, article 355 and 356 you have to understand. And then there is something called as inner line permit. Usually இதுக்கு முன்னாடி வந்து 2020க்கு முன்னாடி inner line permit னு ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது. What is this inner line permit? Inner line. So any domestic tourist or any tourist within India or Indian tourist who wants to go to the states, especially Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland. Yes, Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram, they have to get this permit. இந்த permit இல்லாம இந்த மூணு ஸ்டேட்டையும் நீங்க போய் விசிட் பண்ண முடியாது. நான் இந்தியன், I cannot visit this Arunachal Pradesh. I have to get this ILP, inner line permit. இந்த inner line permit வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷுக்கும் மிசோரமுக்கு நாகாலாண்டுக்கு மட்டும்தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது. பட் ரீசெண்டா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மணிப்பூர் fought for this ILP and there was ILP brought in with Manipur. So ILP ன்ற ஒரு விஷயம் இப்போ மணிப்பூர்லயும் இருக்கு. So Manipur has this ILP because they wanted to protect their culture, they wanted to protect their land, they wanted to protect their economy, so on and so forth. So they now have this Manipur. So நிறைய கான்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரி ILP வேணும்னு சொல்லிட்டு கூட நிறைய கான்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து மணிப்பூர்ல நடந்தது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. பட் இதுல வந்து அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மணிப்பூர் இந்த மாதிரி ட்ரைபல் ஸ்டேட்டை நம்ம தேவையில்லாம பிரிட்டிஷ் மாதிரி ஐசோலேட் பண்றதுனால தான் இந்த மாதிரி எத்தனை கான்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னும் இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. இந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, having understood what are the background, it is you should understand what the author wanted to say in this particular editorial. Author is simply saying you should not finger point, you should not point out who is wrong or who is right. ஏன்னா இது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட், எல்லார் மேலேயும் தவறு இருக்கு, எல்லார் மேலேயும் பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க யாரையும் பின் பாயிண்ட் பண்ணாம நீங்க வந்து இந்த பிரச்சனையை சால்வ் எப்படி பண்றதுன்னு மட்டும் யோசிங்க. bring everybody into this discussion, bring everybody's concerns into the discussion. எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டு, எல்லாருக்கும் என்ன தேவைன்னு கேட்டு, எல்லாரோட கன்சென்சஸோட இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. So this author is talking about Manipur's unfolding and extended strategy. This is all because of geography. It's all because of British colonial laws. He is saying நம்ம பிரச்சனை இப்ப இருக்கிறது பிரச்சனையே இல்லை, நீ குக்கீஸ் தப்பு, மெய்தீஸ் தப்பு, நாகாஸ் தப்புன்னு சொல்லாதீங்க. ஏற்கனவே இது ஒரு ஜியாகிரபினால ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கு. பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்த இன்னர் லைன் பர்மிட், ஐசோலேஷன் பாலிசி, இதெல்லாம் தான் காரணம். அதனால நீங்க வந்து குக்கீஸ் வந்து பாப்பி கல்டிவேஷன் பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குக்கீஸை வந்து குக்கீஸை வந்து கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் நடத்துறதுனால குக்கீஸ் வந்து திருப்பி இன்சர்ஜென்சி அதிகமாயிட்டு தான் போகுது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா குக்கீஸ் இன்சர்ஜென்சி நடக்கும்போது, when cookies insurgency happened, okay,
government was fighting against it. But later, government and cookies had some agreement. Okay, so agreement to tell them that நீங்க வந்து எந்த ஆபரேஷன் எந்த வயலன்ஸும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குக்கீஸோட வயலன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. Okay, so government had a meeting with these cookies similar to Naga NSCN. NSCNலயும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ceasefire agreementன்னு சொல்லியிருப்போம். Ceasefire agreement. We already had a ceasefire agreement with Naga insurgents. Similarly, cookie insurgents also, there was an operation, okay, standard operation. So this is against similar to the ceasefire agreement. So this ceasefire agreement, the cookies also said that they will stop their violence just like the one group of NSCN. So in the ceasefire agreement மூல cookies stop பண்ணிட்டாங்க. But in the anti-drug operationனால திருப்பியும் cookies வந்து violence ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து government வந்து இந்த ceasefire agreement cancel பண்ணிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணாமல் குக்கீஸ் தான் தவறுன்னு சொல்லாமல் குக்கீஸை கூப்பிட்டு வச்சு திருப்பியும் பேசுங்க அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ வாட் ஹி அல்டிமேட்லி வாண்டட் எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ், எஸ் மெய்தீஸ்க்கு எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் வேணுமா வேணாமான்னு பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வயலன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசணும் அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி திஸ் ஆத்தர் ஹஸ் டோல்ட் தட் ப்ளீஸ் டு நாட் பாயிண்ட் அவுட் த ஃபிங்கர்ஸ் ஆன் எனிபடி பிகாஸ் this problem has to stop. Okay, so return of normalcy should be there, and Assam Rifle must provide conclusive evidence to resolve the problems, and all posturing must end so that all stakeholders in this conflict theatre, not just the cookies and Meiteis, can sit down together to evolve a way forward. So this is what the author is saying. And then Indo-Egypt relation. This is very very general relation, friends. Usually நம்ம வந்து ஒரு relation பேசணும்னா what is the historical tie-ups, what is the historical link, இது படிப்போம், historical link படிப்போம். அப்புறம் area of convergence, areas of divergence படிப்போம். அதாவது எங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்காங்க, எந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு பேருக்கும் சில சண்டைகள் இல்லைன்னா ஒரு சில கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இல்லைன்னா சில டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு படிப்போம். ஸோ ஏரியாஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ், ஏரியா ஆஃப் டைவர்ஜென்ஸ் ஆர் டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் ஆர் வாட் ஆர் த ஃபியூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வாட் ஆர் த ஃபியூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ், இதுதான் நம்ம படிப்போம். ஸோ it is better you are preparing this for all important relations, international relations with foreign countries or bilateral relations with foreign countries on which were in news. So Indo-Egypt, Indo-US, Indo-Nepal, இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா it will be better for your mains. So coming with this, next, what is the thing? Squaring the circle at the India-Egypt summit. What is the squaring the circle, friends? It's a idiom. Okay, squaring the circle means to attempt something impossible. இங்கே வந்து ஈஜிப்டில் வந்து நம்ம நிறைய இம்பாசிபிளான விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும். ஏன்னா Egypt is having a many economic problem and there is governance issues, and so ஈஜிப்துக்கு வந்து நிறைய எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூவும் கவர்னன்ஸ் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து அவங்களோட எக்கனாமிக்கும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, கவர்னன்ஸுக்கும் இது ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தில் இருக்கும்போது இந்தியா எப்படி அந்த ஈஜிப்தோட ரிலேஷனை வந்து பெட்டர் ஆக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ ஹியர் இன் நியூஸ், வாட் இஸ் த நியூஸ்? பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் விசிட் டு ஈஜிப்ட். So what is the historic ties? There was something called as the land of Panth. So 2750 BCE பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து இந்தியா ஈஜிப்ட்ல ட்ரேட் நடந்திருக்கு அப்படின்றாங்க. நிறைய டொமஸ்டிக் நிறைய women were taken from India to act as a domestic labor in Egypt. நிறைய art and architecture was in India was inspired from the Egypt. ஈஜிப்தோட பிரமிடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவோட நிறைய மானுமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி செஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால ட்ரேட் ரிலேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சுரல் ஆர்கிடெக்சரல் லிங்க் வந்து நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு. நிறைய நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனையும் இஜிப்தியன் சிவிலைசேஷனும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் சிவிலைசேஷன்ஸ் நடந்த ரெண்டு கண்ட்ரி, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். இப்போயும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ட்ரேட் லிங்க் வந்து ஈஜிப்டில் நடக்குது. நம்ம நிறைய விஷயத்தில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம், நிறைய விஷயத்தில் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன்.
So this areas of and second millennium BC Egyptian mummies were wrapped in muslin dyed with indigo that was coming from India. So indigo from India was helping the Egyptian mummies. So mummies preparation la vandu indigo of India was used. And areas of convergence, ipo nariya cultural links, we have many economic or trade links, cultural links, enna links la irukku pathina. Decolonization, adavadhu Egypt was also colonized by the western countries. So decolonization pandradhukku vandu India had a relation with India. And also non-alignment movement, namlayum pathina it was the South Africa, Egypt, India were the founding leaders of this NAM. And from Egyptian Bollywood frenzy. So நிறைய பேர் ஈஜிப்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம பாலிவுட் சாங்ஸ் மூவிஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இந்தியாவில் வந்து ஈஜிப்தியன் மியூசிக்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஈஜிப்தியன் மியூசிக்கை வந்து சில ஸ்டைல் ஆஃப் மியூசிக்கை வந்து நம்ம இந்தியன் சாங்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்ட் என்னென்ன சம்மிட், என்னென்ன டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நடந்ததுன்னா, we had joint commission, foreign office consultation, at least 9 joint working groups, and defense and external affairs ministers la meet பண்ணுவாங்க. பட் பிரைம் மினிஸ்டர் மீட் பண்றது வந்து ரொம்ப ரேரா தான் நடந்திருக்கு. பட் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அதனால. And bilateral summit has happened often. And now a strategic partnership. So now we have a strategic partnership which is very, very important. Strategic partnership means we have a holistic relationship in defense matters, in civil matters, in trading, everything. So that is, so it is called a strategic partnership. Namalukku edachum oru prachanana Egypt nichayama vandu nikkum. So adudha strategic partnership. So that it started with this 1955 friendship treaty. இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு we had relations in the diverse field or many areas. And India's support to Egypt including during the Suez Canal crisis. 1956ல நடந்த Suez Canal crisis மட்டும் இல்லாம 6-day war னு ஒன்னு நடந்தது இஸ்ரேல்ல. 6-day war னு ஒன்னு நடந்தது. அது வந்து இஸ்ரேலுக்கும் அரப் கண்ட்ரீஸ்க்கும் நடந்தது. Arab countries ku Israel ku nadanda fight la. Israel is Jewish people, Arab is Muslim people. Arab was fighting against the Israel for Palestinians. You know, Palestinians are Muslims. So Arab states were supporting the Palestinians, so they were against this Israel who are Jewish people who were occupying the lands of Palestine. So Israel வந்து பாலஸ்தீன் லேண்டை வந்து ஆக்குபை பண்ணதுனால அரப் முஸ்லிம்ஸ், அரப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இஸ்ரேலை ஃபைட் பண்ணாங்க. பட் அதில் வந்து நிறைய அரப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து லாஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால வந்து இன்னொன்று இஸ்ரேல் வந்து they fought against this Arab states during this 6-day war. And Israel captured Sinai Peninsula and Gaza Strip from the Egypt. So Egypt கிட்ட இருந்து இந்த ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் லேண்ட் வந்து இஸ்ரேல் வந்து அனெக்ஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த வந்து திருப்பியும் வந்து நம்ம வந்து இஸ்ரேல்ல இருந்து வந்து வாங்கியாச்சு, ஈஜிப்ட் வந்து வாங்கிடுச்சு. பட் காசா ஸ்ட்ரிப் இஸ் ஸ்டில் வித் இஸ்ரேல் only. So this you have to understand. So you have to understand this. These are the conflicts between Israel and Egypt, but we supported Egypt because we were supporting the Arabs and Palestinians. இப்போ வந்து ரெண்டு பேரையும் நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம், இஸ்ரேலும் சப்போர்ட் பண்றோம், பாலஸ்தீனியனும் சப்போர்ட் பண்றோம். பட் earlier we supported Egypt and Palestinians only. And also we supported Egypt during the Suez Canal crisis. Suez Canal crisisலயும் வந்து we were supporting the Egypt only. And because this Suez Canal crisis was a crisis between the Western countries and Egypt. Egypt actually வந்து the Suez Canal வந்து it was a important link. It was an important link between. So inga vanda if you consider this as Egypt, this was an important link. Suez Canal was an important link between the Mediterranean Sea, Atlantic Ocean and Indian Ocean. In the Suez Canal வந்து construct பண்ணி own பண்ணது வந்து western countries like UK, Britain. But in the Suez Canal crisisல வந்து இது Egypt வந்து இந்த Suez Canal வந்து nationalize பண்ணிட்டாங்க. அதாவது Suez Canal belongs to Egypt அப்படின்னு சொல்லிட்டு nationalization of Suez Canal happened during this crisis. And then later the Western countries allowed Egypt to have the Suez Canal. So Suez Canal வந்து இப்போ Egypt கிட்ட தான் இருக்கு. So Suez Canal is owned by or it is a national property of Egypt. This you have to understand.
And India's support to Egypt, including the national crisis, and in non-alignment movement, we were the founder members, and they were also instrumental in the G77 grouping, South-South cooperation, and in Egypt, the highest state honor, the Order of the Nile, was given to the Honorable Prime Minister. So in this Order of the Nile is the highest state honor award that is given by Egypt to our Prime Minister. So this is very important development in the India-Egypt relation. And the mutual help, what are the other areas in which we helped in the Egypt? India's decision to supply wheat. Friends, remember this, Egypt loves wheat, but they don't have any cultivation of wheat. So all they are importing wheat. So India is a major wheat supplier for Egypt. And we also have a closer cooperation in green energy, pharmaceuticals, defense. And there is an MOU in agriculture, archaeology, antiquities and competition law. Mr. Modi's visit to this Al-Hakim Mosque and many monuments are important to have a soft power or cultural links between India and Egypt. So we have enjoyed the cultural power, soft power, as well as we are enjoying the trade relations and many strategic partnership as well. And lacunas, what are the problems, friends? நம்மளோட ட்ரேடிங் வந்து ஓகே இருக்கு, ஆனால் எவ்வளோ இருக்கணுமோ அந்த பொட்டென்ஷியலை வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ணலை. ஸோ ட்ரேடிங்காக இருக்கட்டும், எக்ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இம்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய பொட்டென்ஷியல் இருந்தாலும் நம்ம அவ்வளோ தூரம் வந்து ட்ரேடிங் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து என்லார்ஜ் பண்ணலை, இல்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணலை. That is the lacunas that you have to see. India's trade with populous Arab countries stood at $6,000 million only. So this is very, very low and has declined also. And nearly a third of it was petroleum related. ஏன் இங்கே வந்து நான் a third of it was petroleum related. நிறைய பெட்ரோலியம் ட்ரேட் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். யூஸ்வலாக ஒரு ட்ரேடிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து நம்ம எப்பயுமே டைவர்சிஃபை பண்ணணும். நம்மளோட பேஸ்கெட்டை, ட்ரேடிங் பேஸ்கெட்டை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணாதான் அந்த ரிலேஷன் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். வெறும் பெட்ரோலியம் மட்டும் நம்ம வந்து டிபெண்ட் ஆகி அரேப் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஈஜிப்ட் வந்து நம்ம வந்து டிபெண்ட் ஆனோம்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங் ஆகாது. அண்ட் ஆயில் ப்ரைஸஸ் மேலே வர கீழே வர வந்து நம்மளோட ரிலேஷன்ஸும் கீழே மேலே போகும். So adanala every relation should be diversified. So that is what we have to talk. And India was Egypt's 6th largest trading partner, and Egypt was India's 38th. And Indian investment in Egypt were spread over 50 projects, and this is very, very minimal is what and half of the sum contributed by a single company. So relation between private companies is also very meager அப்படின்றது தான் இங்கே ஒரு விஷயம். There are less than 5,000 Indians in Egypt. So நிறைய people who are traveling to Egypt or the diaspora in Egypt is also very low. So we need to have many people traveling between India and Egypt. That's what the author is saying. And leverage the opportunities. What are the opportunities that Egypt can have or India can give the opportunities for, or India can use some opportunities in Egypt? One is this wheat export. So we already talked about wheat export. This is very, very important. And Egypt is one important market where India can export many things, including the pharmaceuticals, that is all there. And we can also invest in their infrastructure to have more relationship. But what is the problem? Here in this thing, the author is talking about the problem in Egypt. Though there are opportunities that the Egypt has a good market, it's a populous country, and there are lots of demand. We can provide them wheat, everything. But the problem is they are having very, very much governance issues. There are economical problems. So whether they will pay back for our exports, that's one major question. Whether they will pay back our infrastructure investment, there is a bigger question. Whether the infrastructure investments will have any problems, because there is governance issues, especially there are corruption in Egyptian politics. So whether our infrastructure will have a proper timely delivery, then that is the problem. So that is the problem that the Egypt has. So India has to take this risk to invest in Egypt is what the author is saying, but we have to do it, but we have to take certain things into account, and we have to encourage Egypt to resolve their economy and governance problem, because they have a governance problem. They were asking for money from
International Monetary Fund. They asked money from International Monetary Fund, but they didn't get it because they are having many governance issues. They asked from other Arab states like Saudi Arabia, UAE, but they didn't get money because again the governance issues. This IMF is having many conditions to follow, so they could not follow all the conditions. So all these problems are there in Egypt getting the money to resolve their economy. So what India can offer them? India can, already Egypt has joined the new development bank set up by BRICS. So we can help through BRICS, we can help this Egypt, and also we can help in there, we can get them a trilateral funding using G20 and various other things. We can get their funding. This is what the author is saying. So Egypt's foreign debts are very high. They have a deferral of payments. They have a tough economic reforms. So there is a problem of chronic capitalism, entrenched interests like corruption. All these problems are there. And so the author is saying we have to provide a trilateral funding arrangement using Gulf countries, G20. So we can also be a part of this funding, but we can ask other countries also to fund Egypt so that they are able to solve their economic problem. Only when they are solving the economic problem, we will be able to export them or invest on their infrastructure. Only then we will get the returns for this. So that is what the author is saying. And other developments which are not mentioned in the editorial is first ever joint exercise, namely exercise Cyclone. So exercise Cyclone is between Indian Army and Egyptian Army. This is one prelims also. It is important for prelims also. And Egypt is in charge of the Suez Canal. It's the world's main choke point, which was connecting Mediterranean Sea with the Red Sea and the Indian Ocean. And Egypt was also the first Arab nation to have a diplomatic ties with Israel. So இது எதுக்காக இந்த பாயிண்ட் நான் போட்டிருக்கேன்னா, இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈஜிப்துக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம். யூசுவலா ஈஜிப்தும் இஸ்ரேலும் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நவ் ஈஜிப்ட் itself is having a good relation with Israel. So it's better for India because we already have a good relation. We started having good relation with Israel. So we can have a trilateral relation. Like we can have a relation with Egypt as well as Israel, because இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம if you are related with Israel, Egypt will not be happy. If you are related to Egypt, Israel will not be happy. Now Egypt and Israel is being having certain relationship, so we will be happy having relationship with both of them. So current Egyptian president have been invited as the guest of honor for India's 74th independence. So இது வந்து ஒரு important significant thing that we give for Egypt. So or status or important status we are giving for Egypt in our relationship. So this you have to understand. So this is the map. Understand, this is the Suez Canal. This is Port Said. So we have a connection between the Mediterranean Sea, Red Sea and the Indian Ocean. There are many opportunities if we have a relationship with Egypt. If you have a good relationship with Egypt, we will be able to bring peace between Israel and Palestine issue. So Israel-Palestine issue வந்து ஓரளவுக்கு ரிசால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஈஜிப்ட் மூலமா. இல்லை இன்னும் ரெஃப்யூஜி ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த இடத்துல. ரெஃப்யூஜி ப்ராப்ளம் பிட்வீன் த ஈஜிப்ட், ஜோர்டன், சிரியா. ஏன்னா சிரியாவில் வந்து நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த வானா ரீஜன், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வானா ரீஜன். What is Varna region? West Asia, North America, North Africa. So the states which are in North Africa and West Asia, they are forming a part of Varna region. So through Egypt, we can have a good relationship with the Varna region, just like Central Asia. Varna region. It is otherwise called as MENA region, MENA. It is called as Middle East, North Africa. Western countries like US call it as Middle East, whereas we call it as West Asia. So West Asia, North Africa, or Middle East, North Africa, whatever it be. So through Egypt, we can have a good relation with this region. Okay. And then Indo-US relations, there are lots to talk, but still these are all factual for you to understand, friends. Only one thing is very important in this Indo-US development. There are lots of triangular relationship that we have to understand. Just you have to understand this. We had major developments, especially this jet engine deal, mineral security partnership. India is moved to sign
on this Artemis Accords. This Artemis Accord will provide cooperation in space exploration. NASA-ISRO partnership for human spaceflight. So we are getting the technology, we are getting the space exploration cooperation, we are getting the aircrafts, helicopters, defense technologies from US. It usually was the case. Usually வந்து நம்ம defense technologyயோ இல்ல space cooperationோ இந்த மாதிரி நிறைய US கிட்ட பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ என்ன டிஃபரெண்டா பண்ணிருக்கோம்னா we are able to get the technology transfer. 80% of the technology transfer for production of jet engines has been coming from US. Usually நம்ம வந்து US விட நம்ம வந்து ரஷ்யாவுக்கு போறதுக்கு காரணம் யூஸ்வலாக யூஎஸோட நம்ம ரஷ்யாவில் தான் அதிகமாக டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜியை வாங்குவோம். ஏன்னா யூஸ்வலாக ரெண்டு விஷயம், நம்ம ரஷ்யாவுக்கு போகிறதுக்கு காரணம் வந்து ரெண்டு விஷயம். ஒன்று டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ யூஸ்வலாக அவங்க வந்து டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா என்ன, அவங்க வந்து என்ன டெக்னாலஜி, இப்போ ஜெட் இன்ஜினில் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டா, வந்து ஒரு 10 ஜெட் இன்ஜின் வந்து நம்ம வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஜெட் இன்ஜின் வந்து அந்த டெக்னாலஜி மூலமாக நம்மளே இண்டிஜினஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த நாலேஜை வந்து நம்மளுக்கு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் டீல் வித் ரஷ்யா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் they are providing the repair work and maintenance technologies. ஒரு ஜெட் இன்ஜினை வந்து வாங்கிட்டா மட்டும் பத்தாது, அதை யூஸ் பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணணும், ரிப்பேர் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் டெக்னாலஜியும் இதுக்கான ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. இதெல்லாம் ரஷ்யா வாஸ் கிவிங் அஸ். பட் இந்தியா இப்போ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரஷ்யா. பட் யூஎஸ்ல வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம பண்ண வேண்டியது, வாங்கணும், ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம திருப்பி யூஎஸ் கிட்ட போய் காசு கொடுத்து நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. பட் இந்த ஜெட் இன்ஜினில் 80% of the transfer of technology has happened and we will be able to improve our skills to produce jet aircraft, jet engines. எஸ்பெஷலி இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து காவேரி ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு நம்மளே இண்டிஜினஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். பட் திஸ் காவேரி ப்ராஜெக்ட் வாஸ் only successful for a little bit. It was not very much successful, so we have to import aircrafts or jet engines from other countries. But here we got this deal with the technology transfer from US. So this is an important development that you have to understand. This Kaveri project. But what is the common concern? What's a common concern is China. நம்ம இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் ஒரு காமன், இது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் தான். இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் ஒரு காமனான கன்சர்ன் என்னன்னா சைனா ஒரு பெரிய கன்சர்னால தான் இந்த டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாஸ் பாசிபிள். ஒரு டிஃபென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் வந்து இந்தியாவும் யூஎஸும் எடுக்கிறாங்கன்னா யூஎஸ்க்கு வந்து இந்தியா மூலமாக ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்கணும். அது என்னன்னா, சைனாவை வந்து இந்தியா நல்லா எம்பவர் பண்ணிட்டோன்னா சைனா வில் பி ஹேவிங் சர்டன் ஸ்ட்ராங் எனிமி நியர்பை. ஸோ அதனால தான் யூஎஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெக்னாலஜி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இது ஒரு நல்ல விஷயம், நம்மளுக்கு டெக்னாலஜி கிடைக்குது. இதனால சைனாவை வந்து நம்மளால் ஃபைட் பண்ண முடியும். யூஎஸ்க்கும் அதே பிரச்சனை தான், சைனா தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. யூஎஸ் வில் ஆல்சோ பி ஏபிள் டு ஃபைட் த்ரூ இந்தியா. பட் த்ரூ இந்தியா, that's a problem. That's a problem because if they are providing the defense technology, we will be more dependent on the US than Russia. This is against the NAM principles. But okay, we have moved on from NAM to multi-alignment. ஸோ நாம்ல இருந்து நம்ம எல்லாரு கூடயும் சேருவோம்னு சொல்லிட்டு நான் அலைன்மெண்ட்ல இருந்து மல்டி அலைன்மெண்ட் மாதிரி நான் வந்து டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து ரஷ்யா கிட்டேயும் வாங்குவேன், இது யூஎஸ் கிட்டேயும் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு நான் மல்டி அலைன்மெண்ட் பண்றேன். பட் இப்படி மல்டி அலைன்மெண்ட் பண்ணும்போது யூஎஸ் கிட்ட ரொம்ப நான் சாஞ்சிட்டேனா, இஃப் ஐ பிகம் அன் அலை ஆஃப் யூஎஸ், ஐ ஹாவ் டு ஒபே த யூஎஸ். ஷுட் ஐ டூ தட்? நான் தேவையில்லாமல் யூஎஸ்க்கு ஒபே பண்ணி யூஎஸ் சொல்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் மண்டை ஆட்டணுமா அப்படின்னா ஆட்டக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் த ஆத்தர் இஸ் சேயிங். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். We have, and in another article the author is saying how US has done many exceptions for India. So it has done many things for India அப்படின்றது ஒரு தனி ஆர்டிக்கலாக நம்ம பேசுவோம். But this is what the author is talking about. Okay, though common concern is China, the other thing is Russia's war. We have a common problem of Russia's war as well as China. But the problem is, though these are the common concern,
There is a conflict in this common concern itself. Sometimes what India, US does is, China adukku prachananu solludhu, but China kuda nariya deal vechukudhu. This is sometimes called as G2 pandemonium. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. Just write it down. G2 pandemonium. G2 pandemonium. Who is this G2 country? It is China and US. Sometimes, especially during the climate change problem, this US and China was taking sides because they wanted, was on one side, because they wanted to, they are becoming important superpowers like Russia and US. Now China and US is becoming a superpower. So this is one concern. And Russia's war in Ukraine வந்து பாத்தீங்கன்னா US வந்து ரஷ்யாக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு, but India is not taking a strong stand against Russia. So this is where the India and US is having little discord. So little discord is happening because we are not having a strong stand against Russia in this Ukraine war, and for China as well. This one important question. And another important question is on the merits of our democracy and human rights treatment. US Barack Obama recent ஒரு மீட்டிங்ல என்ன சொன்னான்னா, நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம மைனாரிட்டிஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்றோம், நம்ம கிட்ட ப்ராப்பரான டெமோக்ரஸி இல்லை, we are not having a proper vibrant democracy, there are lots of minorities who are being affected, so India is not having proper secularism, proper democracy அப்படின்னு US still they are telling. And even this Gujarat riots, the Gujarat riotsல வந்து anti-Sikh riots வந்து there are problems saying that India is against Sikhs, against religious minorities அப்படின்னு ஒரு அக்யூசேஷன் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கு. பட் இந்த அக்யூசேஷன்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங்ல வந்து உடைக்கப்பட்டது. The US had a very good relationship with India now. So usually Modi, our Honorable Prime Minister says it as hesitations of history. Hesitations of history. What is hesitations of history? There are lots of anti-Sikh riots that happened. So the US was telling that India is against the religious minorities. So these were the history. But now the US has shrugged off the hesitations of history. Now the US is having very good relationship, and they are not worried about these religious problem or the political problem or the democratic problem and all. So that is what the thing is. And another thing is, the author is saying, while its embrace with the US is getting stronger, deeper and more comprehensive, we need to maintain the strategic autonomy. அதாவது நம்ம வந்து யூஎஸ் சொன்னதுக்கெல்லாம் மண்டையாட்டாம we should take our own decisions based on the national interest, based on our own needs, instead of what US is saying. ரஷ்யாவோட வார் வேணுமா வேணாமா, ரஷ்யா வாரை ஸ்டாப் பண்ண சொல்றது வந்து நம்ம யூஎஸ் சொல்லும் போது சொல்லக்கூடாது. நம்மளுக்கு தேவையா ரஷ்யா ஸ்டாப் பண்ணணும்னா ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லணும். ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி இருக்கணும். நம்மளோட டெசிஷன், we are a sovereign country, we have to have an autonomous in all strategic relationship or strategic endeavors or strategic actions that we are taking. So this is what the author is one editorial is talking about. I have clubbed many editorials, so I will tell about another editorial which is talking about this American exceptionalism. So American exceptionalism அப்படினா என்னன்னா, American exceptionalism means US is very very distinctive, it is very exceptional, it is excelling in everything அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட். இங்க வந்து அந்த author என்ன சொல்றாங்கன்னா, the America has moved away from exceptionalism to exceptionism அப்படின்னு சொல்றாரு. What is this exceptionism? The author is saying that the US has given many exemptions for India. So what are the exceptions, sorry. Okay, what are the exceptions for India? So what are the exceptions for India? US has imposed sanctions against India during their testing their nuclear weapons. So 1998ல வந்து நம்ம வந்து Procron டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பனை வந்து டெஸ்ட் பண்ணோம். இது வந்து அகெயின்ஸ்ட் த நியூக்ளியர் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி அண்ட் நியூக்ளியர் சப்ளையர்ஸ் குரூப். இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம வந்து நியூக்ளியர் வெப்பனை டெஸ்ட் பண்ணோம். இந்த வெப்பன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது US imposed a sanction on India. So there was a sanction, but later US itself
gave exceptions to India that no, you are not a problem, you are not proliferating the nuclear weapons, you are only using it for nuclear energy. So go on, we will provide an exception for you, though you are not following the NPT treaty, nuclear test ban treaty, you are not following nuclear non-proliferation treaty, you are not a part of the nuclear suppliers group, but still we will provide the exception. It's okay. This was done during using the Indo-US joint statement. This is usually called as 123 agreement, or it is called as civil nuclear agreement. Okay, this happened in 2005. So earlier US provided a sanction on India because we tested nuclear weapon, but later it gave relief to those sanctions and said it is okay, you go on with nuclear testing because you wanted it for nuclear energy only. So they gave exceptions on the nuclear suppliers group. But India also promised that they will no more test their weapons, they will no more proliferate, and they will provide all the nuclear reactors to the surveying of IAEA. That is IAEA International Atomic Energy Agreement. So IAEA. So this is an international body which will survey all the nuclear establishments. So in the nuclear establishments la paakra and IAEA la naanga vande ella nuclear establishments yum IAEA ku kaatuven. But idhula vande or important point, they will classify military and civil nuclear reactors. So idhula civil da IAEA ku vande supervise பண்றதுக்கு allow பண்றோம். So அதனால வந்து நம்ம நிறைய சில important conditions follow பண்றதுனால இந்த சாங்ஷனை வந்து நம்மளுக்கு ரிலீஃப் கொடுத்துட்டாங்க US. இன்னொரு சாங்ஷன்லயும் ரிலீஃப் கொடுத்தாங்க. அதாவது when US have a act that is called Countering America's Adversary through Sanctions Act. அதாவது if we have a relation with Iran or Russia or North Korea, then the America will put a sanction on India. So India was buying S-400. So India was buying S-400 from Russia. So Russian S-400 missile system நம்ம வாங்குறோம். So US என்ன பண்ணும், இந்த ஆக்ட் மூலமா நம்ம மேல sanction போடும். So sanction போட்டா என்ன ஆகும், sanctionனா என்ன ஆகும், sanction போட்டா என்ன ஆகும்னா நம்ம கூட வேற எந்த கண்ட்ரியும், அதாவது US ஓட அலை கண்ட்ரி வந்து நம்ம கூட ட்ரேடிங்கோ இல்லை எந்த ரிலேஷன்ஷிப்போ வச்சுக்க மாட்டாங்க. So அதனால என்ன ஆகும், India will be affected economically, politically and everything. So in this case, this sanctions which should be applied because we bought S-400 missile from Russia was not sanctioned, were not put. So US again provided exceptions for this Russia S-400 missile deal. So another important status or important friendship that we have with US has given us exceptions from these two sanctions. But remember that these sanctions was accepted only for us. It was not accepted for another countries like Turkey. So Turkey and China was sanctioned. இங்க வந்து ரஷ்யா கூட டீல் பண்றதுனால டர்க்கிக்கும் சைனா மேலயும் sanction போட்டது US. பட் நம்ம டீல் வச்சதுல sanction போடல. So this is the exception that US is giving. Another exception or relief that India gave is that there is a body called International Religious Freedom Act. So இந்த ஆக்ட் மூலமா ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரி வந்து ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் அஃபெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியை வந்து கண்ட்ரி வித் பர்டிகுலர் கன்சர்ன் ஆர் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் கன்சர்ன்னு போட்டுடுவாங்க. பட் இந்தியா வந்து இந்த பர்டிகுலர் கமிஷன், யுஎஸோட கமிஷன் வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் போடணும்னு சொன்னாங்க. பட் யூஎஸ் செட் நோ, இந்தியா வந்து நல்லா தான் ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் பண்ணுது, நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் போடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் ப்ரொவைடட் எக்ஸப்ஷன்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இஸ் டெல்லிங் தட் we are becoming a defining partnership. So our partnership has improved so much so that we are called as defining partnership in 21st century.
there is an important arc which is developing from India to US to have a very, very close relationships, and it is important that India needs USA and USA needs India more. So this is what important takeaways from this particular thing. Reasons for exceptionism, why US gave exceptions or why US wants India is because we have very, very inclusive pluralistic democracy and we have a record of non-proliferation. That is, we are not developing nuclear weapons. We are only using nuclear energy and we have a good market, and we are also buying the military weapons from US, and we also having a geography in Asia, so that we can, if US is investing on India, India can fight against China, or India can protect the Indian Ocean. This is what the US is thinking. And Indian American diaspora is helping the India, because Indian American diaspora is there in the Senate, they are there in the Congress, they are all there as an important political, important economical power in India, in USA. So they are having a lobby in US to invest in India, to help India. So that you have to understand. But what are the challenges? Challenges irukku. அதுதான் நான் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது, நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமியை வந்து லூஸ் பண்ணாம இருக்கணும். சைனா தேவையில்லாம வந்து யூஎஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறதுனால நம்ம சைனாவை போய் தேவையில்லாம உரசணும்னா அவ்வளவுதான். So அதனால வந்து we have to provide, we have to think very much and then only do our relationship. That is what the author is saying. So this challenges to this relationship is very, very much there. A quantum leap in India-US ties is important, but we should protect our strategic autonomy. This is what the author is talking about. Another important things வந்து lab grown meat பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. Lab grown meat வந்து ஒரு important technology that you have to think. பட் இதுல வந்து நிறைய challenges இருக்கு. எதுனா கன்சியூமரோட அக்செப்டன்ஸ் இருக்குமா, டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குமா, இல்லை காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா, இல்லை அதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா, அண்ட் டு மெயின்டைன் த குவாலிட்டி, அதோட குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா, ஏன்னா கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும், மீட் இல்லைன்னா கெட்டு போயிடும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் இல்லைன்னா அதர் அன்சர்டனிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. ஸோ லேப் க்ரோன் மீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் டிமாண்ட் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் எடிட்டோரியல் ஆன் சண்டே நியூஸ் பேப்பர், இட் வாஸ் தேர். And another thing is nuclear suppliers group பத்தி நம்ம பேசணும். So what is this nuclear suppliers group? Nuclear suppliers group are usually formed by all the countries which are having nuclear weapons. So they are having countries with the nuclear weapons and countries which are not having nuclear weapons. So all the decisions are done by the countries which are having nuclear weapons. And there are also members like non-nuclear weapon states. India is not part of this nuclear suppliers group. We are not a part of this NSG. Even China is not, Pakistan is not a part of this NSG, but we wanted to join this NSG. This you have to understand. But China is not allowing us to join this. But US is helping us to join this. It has already provided exception on the NSG sanctions. But now we want to become a member to have nuclear weapon trade, because only யாரெல்லாம் வந்து இந்த எனர்ஜியோட மெம்பரா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை வந்து கொடுக்கும். So trading on nuclear weapons is possible only when you become a member of NSG. So அதனால India wants to become a NSG, but China is opposing it, but US is supporting it. This you have to understand. China wants Pakistan also to become a member of this NSG, which is another problem. And you have to understand that there is a nuclear deal, China-Pakistan nuclear deal recently, but it was earlier also. This is against NSG. So NSGக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து இந்த நியூக்ளியர் டீல் நடந்துட்டு இருக்கு சைனா பாகிஸ்தானுக்குள்ள. பட் சைனா பாகிஸ்தான் இஸ் சேயிங் NSGக்கு அது அகேன்ஸ்ட் தான். ஆனா NSGல வந்து கிராண்ட் ஃபாதரிங் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த கிராண்ட் ஃபாதரிங் கிளாஸ்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டீல் இந்த NSG ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நடந்ததுன்னா அவங்க வந்து சாங்ஷன் போட மாட்டாங்க.
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால கிராண்ட் ஃபாதரிங் கிளாஸ் மூலமா இந்த சாஸ்மா நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டியும் இந்த கனூப் நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டியும் நான் பாகிஸ்தான்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். ஏன்னா என்எஸ்ஜி வரதுக்கு முன்னாடியே நான் இந்த டீலை போட்டுட்டேன். ஸோ அதனால என்எஸ்ஜி இந்த டீலுக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்றது இந்த கிராண்ட் ஃபாதரிங் கிளாஸ் மூலமா த சைனா இஸ் சேயிங் திஸ் டீல் இஸ் நாட் அஃபெக்டிங் த என்எஸ்ஜி ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா சொல்லுது. பட் இப்போ ரீசெண்டா சாஸ்மா 3 and 4 சைனா டீல் போடுறது இட் வில் அஃபெக்ட் த என்எஸ்ஜி. லெட்ஸ் see what is happening. Okay. And the last thing is higher education rankings. Friends, this is very, very important topic. Why I'm talking this higher education? Because higher education is another important area. ஏற்கனவே primary education, primary health பத்தி நிறைய கேட்டாங்க. So higher education பத்தி கேள்வி கேட்கறதுக்கு மெயின்ஸ்ல நிறைய possibilities இருக்கிறதுனால I'm telling this is very important. இங்க higher education rankings analyze பண்ணிருக்காங்க. Friends, remember that any rankings or any indices or any reports you have to analyze in this way. What are the parameters? What is the rankings? And what are the people who are getting the ranks? What are the colleges which are surveyed? Is there any colleges which are surveyed properly? And rural urban bias irukka? Illa andha madri ella survey sampleiyum paakano, சர்வேயோட சாம்பிளையும் பார்க்கணும், அதோட ரேங்கிங்ஸையும் பார்க்கணும், அந்த ரேங்கிங்கோட கன்சிஸ்டன்சியும் பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ஒரு இண்டிசஸோ ஒரு ரேங்கிங்கோ வரும்போது நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும். லைக் ஸ்வச் பாரத் ரேங்கிங் சர்வேக்ஷன் ரிப்போர்ட், அதுலேயே சில ஃப்ளாஸ் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃப்ளாஸை நம்ம யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி தான் பார்ப்போம். ஸோ என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு இந்த ஆத்தர்ஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, 2 ஆர்டிக்கல் இருந்தது. ஒன்று, இந்த என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்ல தமிழ்நாடு சூப்பராக நடந்திருக்கு, அதனால இட் இஸ் பிகமிங் அ மாடல் ஃபார் குவாலிட்டி அண்ட் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்தது. அடுத்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்லேயே என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டு திஸ் டீடைல். So what is the news? National Institutional Ranking Framework has been released for 2023. This is the 8th consecutive edition. What is the parameters that is used to or rank this higher education institutions? Usually the universities, colleges, research institutions and innovations are usually ranked. And what are the subject domains which are ranked? Engineering colleges, management colleges, pharmacy, medical, every colleges are being ranked. What are the parameters which are used? Teaching, learning and resources, graduation outcome, research and professional practices, outreach and inclusivity, and perception. Perception is nothing but நீங்க அந்த காலேஜை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் பெர்செப்ஷன். அவுட்ரீச் அண்ட் இன்க்ளூசிவிட்டி, அந்த காலேஜஸ் எவ்வளோ தூரம் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனோ இல்லை வேற நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸை போடுறது, இல்லைன்னா அந்த மாதிரி அவுட்ரீச் பண்ணுறது, கேன்வாஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுது, மிச்ச ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியோட எப்படி டைப் பண்ணுது. Inclusivity. So inclusivity, what is the status of the people who are being in the college, like ST, SC, OBC, OCs, minorities, women, எப்படி அந்த காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, எப்படி டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, இதெல்லாம் பார்க்குறது. Then research and professional practices. How much research are done in this particular thing? How many people are getting PhDs? How many papers are being published? How many research journals are being issued in this particular college? Graduation outcome, எவ்வளோ தூரம் டீச்சிங் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ தூரம் லேர்னிங் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு மூலமா எவ்வளோ கிராஜுவேஷன் அவுட்கம் வருது, இதெல்லாம் ஒரு காலேஜஸ்ல அழகா பண்றாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தீஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி காம்ப்ரிஹென்சிவ். ஸோ திஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் வெரி குட், வெரி காம்ப்ரிஹென்சிவ், பட் தேர் ஆர் சர்டன் இஷ்யூஸ் as well. What are the lacunae? Only 12.3% of the higher educational institutions participated. So usually in the ranking பாத்தீங்கன்னா colleges வாலண்டரியா அவங்க தான் இந்த ரேங்கிங்ஸை அவங்க அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணி அவங்களோட ரேங்கிங்கை அவங்க வாங்கிக்குவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா only 12.3% of educational institutions has participated. And there is an incongruence between quantity and quality. அதாவது மேக்ஸிமம் என்னென்ன காலேஜஸ் இதுல அதிகமான ரேங்கிங் வாங்குதுன்னா very few colleges from the Uttar Pradesh. So
many colleges from South Indian states like Tamil Nadu are getting the higher ranks, whereas only few states or no states from countries like states like Uttar Pradesh are in this ranking. So quantity quality ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். So நிறைய ஒரு skewed development ன்னு சொல்லலாமா இது? skewed development ன்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் டெவலப்மென்ட் நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு இடத்துல டெவலப்மென்ட் நடக்கல. So there is only few parts which are developing, which are giving good colleges. There are few parts like Uttar Pradesh which is not having good colleges at all. So skewed development or regional inequality நடந்துட்டு இருக்கு. Regional inequality in the development of the higher education இது நடந்திருக்கு. Even there is not just regional inequality between the states. There are regional inequality between the urban and the rural area. So most of the higher ranking institutions are from the urban areas and not from the rural area. So urban bias in the higher education institution irukku. So adanal mostly the rural people, the poor people will not be there in the higher education. So they will not get the higher education. This is another problem. So quality difference are evident between private and government institutions also. So usually private government institution ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு. பட் யூஸ்வலா நம்ம வந்து சினாரியோ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஸ்கூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல ஆப்ட் பண்ணுவீங்க, பட் காலேஜஸ்ன்னு வரும்போது நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் தான் ஆப்ட் பண்றோம். ஸோ யூஸ்வலா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ஆர் டூயிங் குட். பட் இருந்தாலும் இந்த ரேங்கிங்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் காலேஜ் இது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கிங்கில் ஒரு குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யுது. அண்ட் தென் ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த்தும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து 1:20 தான் யூஸ்வலாக ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும், பட் திஸ் இஸ் நாட் தேர் ஃபார் எவ்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அண்ட் தேர் இஸ் ஆல்சோ ப்ராப்ளம் இன் த சயின்டிஃபிக் பப்ளிகேஷன்ஸ். மெஜாரிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஸ்டிடியூஷனில் மட்டும்தான் சயின்டிஃபிக் பப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் டாப் ரேங்கிங் வந்து தான் டாப் ரேங்கிங்கில் இருக்கவங்க தான் நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸு நல்ல டீச்சர் ஃபேக்கல்ட்டி ரேஷியோஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்கியூடு டெவலப்மெண்ட். ஸோ சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது, லைக் ஐஐடிஸ் நல்லா இருக்குது, பட் எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனும் நல்லா இருந்தால் தானே எல்லாரும் படிப்பாங்க, எல்லாரும் வந்து எல்லாரையும் அகாமடேட் பண்ண முடியும். When the colleges are very nearby the rural areas only, the rural people will come and get educated. But those rural colleges are not doing good. So that is the problem that the author wants to say. So what is the survey is talking about? What is the survey is giving? The survey is giving an evidence telling that we need to develop all the states equally and invest on the area which is under development. So underdeveloped ஏரியாவில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அங்கே ஹையர் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், குவான்டிட்டியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் is what the author is saying. So what is the way forward? We have a rich demographic dividend. Our youth population is very, very huge. So we have to invest on the higher education. We know this gross enrollment ratio is lesser than 25% or almost 25%. That's not enough. We have almost attained universal primary education. This you have to remember, friends. Almost 100% வந்து primary education கொடுத்தாச்சு. இனிமேல் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஹையர் எஜுகேஷன் தான். Higher education, we should improve the enrollment as well as the quality of the education as well as the quantity of the higher education institutions to accommodate everyone. So the way forward is we have to improve the quality, so we need substantial fund, and the fund must not only go to certain state which is developing good. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா, இப்போ நான் NIRF ரேங்கிங் கொடுக்குறேன், இப்போ இந்த XYZ காலேஜ் வந்து இட் இஸ் டாப் 1ன்னு வச்சுக்கோ, இல்லை டாப் 100ஸ்ல இருக்கு. So XYZ will get all the funding, it will get all the students, it will get all the money, it will get all the investment by the corporates or the government itself. So the government will give all recognitions, the government will sanction, approve everything will be good for this top colleges. But we will leave the other colleges will scramble for their development. So that must not be going here. That is what the author is saying. We need to invest on those areas which are underdeveloped. That is what the author is saying. In the ranking is okay. The ranking should tell the budget. The ranking should give the evidence so that the budget outlays for the higher education needs is properly equal for every areas in terms of quality and quantity. That's what the author wants to take. So tremendous scope for many more state universities. So we need to enhance quality
And so we need substantial financial resources. We need to invest on the scientific publications, like we have to invest on research. Our research investment is very, very bad, friends. Our R&D investments is less than 2%. So, and also here scientific publication is only 5% to 20, very, very minimal, less than 5%. But China has increased it to 26% in 2018. So this is an area of improvement. This is what the author wanted to say, and this is what I wanted to tell you. And going with all the editorials, friends, remember we talked about Uniform Civil Code, we talked about Indo-Egypt Summit, we understood about US relations, and this is about the heat wave problems. Please have a look at this in the disaster management. And we talked about the lab meet, the fighter jet deal and the nuclear deal. We talked about all this in a club. And Manipur issue also we talked about. They are telling to outreach to diaspora. So diaspora is the important thing. The author is saying we have to outreach to diaspora more. This is what the author wanted to talk. And United States of India, they are talking about the center-state relations. And this is the problem. They are talking about the inter-district disparities in Tamil Nadu. They are telling that every state, every district is not developing equally in Tamil Nadu. Though we are having very good people, we have reduced the infant mortality, maternal mortality, but still this is very, there is regional disparity. This is what this article wants to talk about. And there are certain important things like international relations. We were talking about many international relations like Israel issues and all. And rebellion in Russia. There was a rebellion in Russia because of the PMC Wagner issue, and there was a future ready digital India. They're asking to bring this digital India bill. So there is a digital India bill which is coming. We had earlier, we are talking about data protection bill, now a digital India bill. The author is talking about this digital India bill should address the problem differently for different social media intermediaries, because we have different social media intermediaries, like we have WhatsApp, Facebook, or any other intermediaries are very different. So based on the content or based on the platform or based on the reach, we have to differentiate the law, or we have to have different provisions for different people. This is what the author wants to talk about. And there was a talk about sociologists, and this is again about the heat waves. And this is about America, and this is about the insurgency or the resurgence in militancy in this important region. So there is always an internal conflict which is happening, which you have to understand. And this we have talked about higher education. And yes, about Mahalanobis, we know that Mahalanobis was important in our statistical institutions. So they are talking about how big data will be very important for our statistics. So that is what the author is talking about. And here he is talking about what is the conflict between the Delhi Chief Minister and the Lieutenant Governor and the central government. So there is a conflict always. The author is talking about this, and this we have already done. And these issues are mostly very small issues which I have not discussed, because this many issues which we have discussed, I think we have done some comprehensive look. Thank you so much, friends. Hope to see your comments with lots of doubts and feedback. Thank you so much. Do read the newspaper every day, and thank you.